Have a look at the sketch. As usual, I wanted to be creative. I don't want you to make exactly the same dresses as I show you. You can change the designs however you want. You can place the draping however you want. You can change the neckline, the sleeves, add different interesting details. Anyway, let's have a look at the sketch. There is a boat neck here. There are cap sleeves here. You can make it sleeveless. You can make a long dress with a slit on the back. You can make long sleeves. It's up to you. The most important thing is to learn how to make the draping. If you learn it and practice, you'll be able to make different garments with draping without any problems. Practice makes perfect. Today I'm going to show you how to make a pattern for this dress. I'll also show you how to make a draping right on the dummy. То расстояние, которое у нас запланировано под драпировку, мы будем прямо руками формировать наши складочки, какие, чтобы они красиво каждая легла, или нашу сборочку, которая красиво каждая ляжет. I'm going to make pleats. You can make a gather. The gather looks better when it's made of knitted fabric. Anyway, I prefer pleated garments. This is going to be a knee-level sheath dress, which is tied at the bottom. I'll be working with Ira's basic pattern. I'll just make a mock-up and put it on the dummy. As I've said, I'll show you how to make a draping right on the dummy. I can put the sketch aside. I've already traced the basic pattern, so I can move it aside as well. The basic patterns I show you are made on the basis of the 10 measurement cutting system. My course on the 10 measurement cutting system is already available. Having bought the course, you'll be able to make a perfect basic pattern according to your own measurements. I need to cut the pattern for the front. Notice that the tracing paper is folded in half. So I'm making a full-size pattern. If you learn how to make a draping, you'll be able to make a lot of different garments with it. I need to cut the armhole next. Notice that I'm not changing anything. I just cut the details according to the basic pattern. I'd like to pay attention to the fact that it's very important to make sure that your basic pattern is accurate. Please, do it. Change it if necessary before you make a garment with draping. It's very hard to alter a draped garment. If it's your first draped garment, don't make complicated draping. I suggest starting with a simple design. I'll show you how to move the darts and tucks and make an extension for the draping. Do not think that to look good, you need to pack garments of complicated designs. It's not true. I've already told you that simple designs are also very beautiful. Draping itself is complicated enough.
Be very attentive. This is the front of the basic pattern. Полочка. Представьте, что спинка у вас уже там... I need to draw the center front and the waistline. Для того, чтобы мне хорошо ориентироваться. This is the center front. This is the waistline. Let's have a look at the sketch once again. Прежде чем что-либо я начну делать, еще раз обратим внимание на эскиз. Be very attentive, please. Вот здесь сбоку Next, I need to draw this side detail on the pattern. маленький, узкий. И вот сейчас наша It runs down from the armhole to the hip. на основе нарисовать вот этот бачок. Он начинается от проймы и This is the detail I'm talking about. видите, да? Наша задача In our case, this detail is pretty tight. You can make it wider. он узкий у нас. Узкий такой As I've said, you can change the design however you want. любой, абсолютно любой бачок, который вы сейчас нарисуете, любой будет правильный, потому что своя рука владыка, всегда помним. Я вот так, ну вот так. Знаете, сколько я беру от края? I need to measure and mark 8 centimeters from the side seam on the waistline. Сантиметров 8. Starting from this point, Видите, талия draw the lines to the armhole немножечко вот and the hip. This is where this detail crosses the waistline. линию талии. Next, I need to move the opening of the waist tuck to this detail. I'll outline it. I need to cut the shaded piece. Do not forget to sign the detail. Лицо. The right side, the right side. То есть, чтобы понимать, что у нас с левой The side detail is on the left, стороны бачок, and the draping will be on the right. все выточки и Make sure not to confuse the wrong and the right sides when you are making asymmetric garments. выкройки. This is very important. Мы уже определили, что лицо здесь. При асимметрии это очень важно. Смотрите, Have a look at the pattern. основная This is the front, и this is the side detail. на что обратить I need to mark the waistline in the details. Вот линия талии, These are the checkpoints. контрольная точка. They have to match. Должны совпасть. Невзирая на всякую Next, I need to move the opening of the chest dart. Открываем первую выточку. Это очень просто. Вот отсюда. I want to make a cut here and close the original opening. С любого места, откуда вы не You can move it wherever you want. Открываем выточку. Обратите внимание, I couldn't start working with the neckline потому что тут выточка мешает. before the opening of the chest dart was moved. Закрыла одну I've moved just one of the two chest darts. Дальше Next, I want to cut the waistline. Италии, но не до конца. Немножечко вот так приоткрываем, как бы вверх от I need to make a small opening here. Немножко приоткрылся. Теперь вы видите, что Have a look here. I remind you that this is the opening of the chest dart. грудная выточка, которая у нас закрылась вот отсюда. Next, I need to make one more cut here towards the top point of the waist tuck. Талиевой. When it's done, Закрываем. I need to close the opening of the waist tuck. Видите, у нас уже There are two openings here now. одну закрыли. I need to fix the details. Пожалуйста. Сейчас я это все заклею скотчем.
Я думаю, что мы не только I've already shown you different types of drapings. драпировок. When I finish working with the darts and tucks, I'll show you how to add some more for the draping. Немножко добавить драпировки. Немножко ниже. Next, I need to make one more opening here. Начинаем делать следующий прорез. Вот It should go to the dart top. немножко ниже, вот к вершине второй This one. выточки. А, нет, вот Be она, very attentive, please. второй выточки. Не высчитывайте вот здесь миллиметры. Do not waste time trying to calculate anything. Знаете как? Cut the details by side. Мы увидим, что делать. Вот нагрузка. This is the opening of the chest dart. Мы ее закрываем. I need to move it here. Вот нагрузка. This is where the opening is now. И так потихоньку. Be very attentive, please. Мы пойдем дальше. Вот с этого Be very attentive, please. доходя до талии, Next, I need to make one more cut here. выточки абсолютно It should run right to the top of the waist tuck. к вершине талиевой выточки. Тоже ее закрываем. Смотрите, как Close the opening of the tuck and move it here as well. Просто эти коротенькие, что Have a look here. The waist tuck, the chest dart, the waist tuck, the chest dart. Закрываем талию. Закрываем вот так вот, абсолютно закрываем. Она нам не нужна. Верхняя часть. I need to close the original opening. Закрываем нижнюю выточку талиевую. Смотрите, что я делаю. The bodice is almost ready. Let's have a look at the skirt. Где будет бачок, I need to close this opening first. ниже линии талии. Я вот I need to cut the pattern below the waistline к нижней части талиевой выточки and close this tuck. и закрыла. Если б я I wish I had someone to show me these techniques when I was learning to sew. как это всё вот, я не знаю, но начну You're lucky to have an opportunity to learn from our videos. сами. У вас I really hope that they inspire you to be creative and make different garments. за нами и делать себе роскошные наряды. Когда в таком платье где-нибудь I'm sure that wearing such dress, you would look unusual and stylish. начнется воображение, сразу включится воображение. I want you to be creative, Это откуда? and I want you to learn to use your imagination. We need to be different and beautiful every day. Рассказывают, что мы сами. У нас осталась одна Next, небольшая выточка. Вот I need to move the opening of the last tuck. эту тоже открываем. Сейчас я все расскажу. Be very attentive, please. Есть бачок. I've made the side detail. Все закрытые выточки. Смотрите. I closed all of the original darts and tucks. Сейчас свобода по линии талии. Ну, потому что по линии талии тоже будет. I also cut the bodice and the skirt apart. Она нормально тут будет выглядеть. There will be a pleat on the waistline Ну, и and 4 pleats made of the tucks and darts. здесь небольшой будет у нас закроется выточка. Следующая у нас закроется вот эта выточка. I'd like to extend the pattern even more to make more pleats. Но нам-то хочется еще добавить немного, но хочется еще добавить. I want to make about 3 Что я or хочу? 2 more cuts. Я хочу. Ну, хотя бы там два First разреза one еще will сделаем. run from this point to the armhole. Начинаем вот отсюда и ведем вот так к пройме. Сильно много не будет. I'm not going to make a big opening here. Сейчас добавить You так, can extend it more if you like to. такая выгнутая будет и тоже будет правильно. Я вот немножко I think that it's enough. открыла. Сейчас покажу, где я еще хочу открыть. Потом мы вырежем When I cut the fabric, ткань. I'll show you how to make the draping right on the dummy. Вот отсюда я еще I want to make one more opening here. как бы я не хочу большую драпировку, я повторяю, но немножечко As I've said, чуть-чуть больше, I don't want the draping to be big, ниточки открылись, but I want it to be beautiful. чтобы это изменилась ситуация.
Если вы думаете, что вы сейчас вот эту I don't recommend you making the pleats or gathers according to this pattern. They won't look beautiful. точно покрою It's better to make them at the fitting. складочку, это будет некрасиво. Открываю. I'll make one more opening here. Так. А вот у меня линия This is the waistline. Do not forget about it. It's very important. The waistline on the back and the front should match. This is a must. И вот она. Линия талии, линия Do not forget about the checkpoints. на спинке. If you don't mark them, you won't be able to make an accurate garment. Смотрите, что я сделала. Открыла. I've already made 3 openings, and I want to make one more in the skirt. Ниже вот так ниже. I don't want to make the pleats to the bottom. Там сильно уходили эти наши складки. Я сейчас положу на ткань. I'm going to pin the pattern to the fabric later, Сначала еще надо but сделать first, вырез горловины. I need to alter the neckline. Что мы все талиевые выточки используем. Be very attentive. По ширине вот здесь I remind you that I haven't removed the tucks. перевели в другое место. They were just moved to the draping. Ну, я вот The dress will fit me perfectly on the waistline. Давайте Let's have a look at the neckline. I want the shoulders to be about 5 or 4 centimeters wide. так вот. Сантиметра 4-5. I need to draw the neckline and cut it. Вот так вот вырезаем. Скоро вам сделаю лекцию, как вырезать круглый вырез. Вот Do not forget to cut an extra piece from the shoulder. It should be done because we moved the opening of the chest dart. наше платье приобрело что? Have a look at this beautiful boat neck. The shoulders are pretty tight. It's up to you whether to make the sleeves or not. Be very attentive. Убираю. When cutting, you should pin the pattern face up to the right side on the fabric, И накладывается на лицевую or vice versa. или лицом. Put the pattern face down to the wrong side of the fabric. Мы выбираем первый. I prefer the first option. Теперь смотрите. Вот желательно, Be very attentive, please. если вам позволяет ткань, It's very important to pin the center front of the skirt to the lengthwise grain. нижняя часть. Желательно вот здесь сохранить долевую. Почему? I'll sign it. Потому что если мы сейчас вот так вот выложим, вот так, не здесь долевая, Otherwise, не здесь долевая, The bottom wouldn't look good. положить. You should always follow the main rules Очень трудно and mind the lengthwise grain. какие-то круглые моменты, то их как бы здесь... Think about such things in advance. Это место очень будет трудно, поэтому здесь у нас долевая нить. Вот она долевая, вот поперечная. The center front in the skirt should be cut on the lengthwise grain and the bottom on the crosswise grain. Эту часть я I need to pin this part first. ткань лицом. Be very attentive. У нас лицевая, вот написано. The fabric is put on the table right side up, as well as the pattern. Вот эту часть я уже прикалываю. И, конечно, собранная она I remind you that knitted fabric is good for draping, и не ложится вот на таких обычных... and it's better to make pleats of fabrics which do not stretch. сделали шов, It's also possible to make a waist seam. тоже возможно. Тогда In this case, the center front of the body should be cut on the lengthwise grain as well. здесь была вдолевая. Но видите, In my case, мы делаем... the front is going to be one piece. Я думаю, что сейчас вы... I really hope that this video will inspire you to make different garments with draping. огромное количество платьев. Лицо.
Next, I need to cut the side detail. Do not forget about the lengthwise grain. Вот она, да. It should be cut this way. Вот так доливаю. This is the crosswise grain. The pattern is ready. Он нам пока не нужен. Have a close look here. Вот сюда. First, I need to mark the checkpoints in the details. Вот первая складка. The draping starts from this point and finishes in this one. That means that these points should match. Вот контрольная The наша extra fabric should be distributed between these points. эта точка. Вот она. И вот эта This is also the checkpoint. контрольная точка. It's a must for them to match. Совпасть. Теперь вот это все расстояние As I've от said, этой точки до вот этой точки должно These быть points have to match. расстояние. Видите, вот это So now I know how much to drape the side. драпировка. Я снова I can pin the side detail now and start cutting the dress. кроить. Берем ножницы, What should we start with? кроить. I'll actually start with the side detail. Обыкновенно. Я его так вот The seam allowance is 1 cm on all sides. Do not forget to make small notches in the matching points. And in the waistline. Two notches on the waistline. линия талии. And notches on the checkpoints. Контрольная точка. Вот I remind you that these details will be gathered up to this side. вот это расстояние отсюда до сюда должно уместиться вот в это расстояние. Вот здесь, ну, вот небольшое расстояние. If you don't mark the checkpoints, Красиво, если you won't be able to make accurate details. The dress wouldn't look good in this case. начинаем кроить. I can start cutting the front now. I remind you that I'm going to make the pleats right on a dummy. If you don't have a dummy, you should make them right on the body. Прямо на фигуре. Ask someone to help you. Будут делать, нужно набраться терпения. Making pleats is a delicate work. The seam allowance in the neckline is 7 mm. This is the shoulder, Чего? 1 cm here. Do not forget to make a notch in the center front. Малюсенькая насечка. 5 or 7 mm allowance in the armholes. Пройма. Линия талии отмечена. Do not forget to mark the waistline. Взять излишки вот тут, где у нас драпировка. Вот Next, I need to cut the side with the draping. здесь достаточно всё This косое, part поэтому won't be cut on a lengthwise or crosswise grain. драпировка в самой This is why there is no need to add much for the seam allowance. Я начинаю как бы Do not forget to make notches in the checkpoints. контрольная точка. До вот этой точки Up from this point, there will be no pleats in the dress. там всяких складок. Теперь смотрите, что я делаю. Я вот эти уголки в некоторых местах Watch what I'm doing. разрезать. I'm even going to cut some angles from the pattern. Там брать, у нас получится то, что у нас очень будут излишки. Вот наша талия. Вот наше платье, вот наша This is how the front looks like вот now. наша точка контрольная. Do not forget to mark the waistline Вот and the эти checkpoints. точки я буду без склада. As I've said, there will be no pleats up from this point.
Ну, я ее попытаюсь. Make a notch on the waistline. Шумела. Раз, I want to mark the checkpoints with a piece of chalk. 3 отметки. 1, 2, И 3. снимаю нашу бумажку, I can detach the pattern now. нужно. Я рекомендую не бояться Don't be afraid of making garments with draping. бояться ничего, потому что Just remember that the more accurate your pattern is, чем the easier it will be for you to make the draping. но разработки модели And the better the dress will fit you. будет проблем потом. Very nice. Отлично. Вот The front details are ready. смотрите, What should I do next? линия I need to join the details face to face талии с линией талии лицом к лицу. Маленький and tack them on the waistline. малюсенький стежочек я вот так вот приметываю. Буквально I'm making just one tiny stitch. смотрим. Вот что у нас This is how the details look like now. просто талия. They are attached on the waistline. Идем дальше. Неважно, сначала вверх. Next, I need to join the checkpoints. Вот контрольная точка моя. Вот она Watch the way I'm doing it. точкой. И сантиметровый шов начинаем сметывать. Сейчас I'm я taking the part with no draping in it, который у меня и без сборок, от контрольной down from the checkpoint. Сейчас Be very attentive. This is how the tack detail looks like now. кусочек I've tacked the side detail контрольной down from the точки, checkpoint. вот то Next, I need to do the same thing with the upper part. верхнюю часть. Don't worry, I'll show you everything once again. Вот верхняя часть I've tacked the upper part of the side detail as well, up from the checkpoint, аккуратно the part with no draping in it. до контрольных точек. I've also made a stitch on the waistline. Нижняя часть бочка, но тут же еще вот излишки. Вы видите, сколько в верхней части, вот сколько излишков. А в нижней части вот сколько излишков. Next, I need to make the pleats from the extra fabric. Можно Of course, you can gather it on the table, эту часть but I заложить, suggest doing it on a dummy or тогда even on a эту body. часть заложить. Но лучше это делать, конечно, I'll show you how to do it. на фигуре. Сейчас я вам буду показывать. I remind you that I'm making a dress according to Ira's basic pattern. So imagine this is Ira. Начинаем работать вот так. First, Раз. I need to pin the front to the dummy. Сейчас прикалываем. Вот I love such necklines. делает нарядным. They look very good. Вот линия талии. When the shoulders are pinned, Мы pin the прикалываем waistline. Вот здесь вот. Вот боковой шов. Pin я the side seam прикалываю right to the side seam in the dummy. Вот. А это In your сначала case, будет you'll first tack the back and then make the Я fitting. не хочу на макетной ткани делать спинку. что-то I just don't want to waste the fabric. такое. This is just a mock-up. На человека просто оденете. You can see that even though I'm making just a mock-up, I'm being very careful. Работать. И скоро. Please be very careful and attentive when doing it. Notice that the waistline fits the dummy perfectly. If you make mistakes when pinning the details, the dress won't fit you. Объем по талии. I've almost finished attaching the dress to the dummy. Надо вычислять как-то. The first pleat should be made right on the bust level. Или вот как Do not try to measure or calculate anything. А
Just distribute the fabric carefully. Немножко давайте Pin сделаем it. складочку чуть-чуть ниже. The next pleat Вот, runs right to the shoulder. нам захотелось сделать вот так вот. Видите, Notice how beautiful it is. находится. It's okay. Пожалуйста, Fix it. делаем. Не пытайтесь это сделать заранее, не получится. Так, смотрите, раз The two pleats are ready. They are very beautiful. красавцы. Ну, мне хочется вот I want the next one хотелось вот сюда to be right on the bust. но мне хочется еще здесь сделать. Don't you think it looks good this way? Хотя бы вот так вот раз, смотрите. Вы сами This is how it should be done. Да, и вот The next one will be right below the bust level. такой вот. Не надо It's вышивать useless to try to count the distance between the надо, pleats. чтобы они красиво легли. It's better to distribute the fabric straight on a figure. Складочка красиво. Смотрите, какая следующая красавица. Просто красавица. А еще What about the next one? вот так вот раз. еще. Try to pull on the fabric to make beautiful pleats. Вот так натягиваем. You can see that it doesn't take much time to do it. Красиво ложились. Заложить Make a складочку pleat и слегка and вот pull так the fabric a потянуть bit. сюда. С верхней части The upper part of the draping is ready. уверена, всё нужно минута, если знаешь как. О, красавица. I love the way these pleats look like. Прямо вот 1, 2, 3, Раз, 4, два, 5. 4, 5 складочек. Но у нас же еще нижняя Do not forget about the lower part. Смотрите, вот на это расстояние у нас вот столько ткани. These fabrics should also be distributed into pleats. Не надо думать, что если эти у нас Make pleats in any direction. Be creative. вверх, они могут уйти вниз. Делайте так, как вам нравится. You can change the design however you want. You do not necessarily have to make exactly the same dresses. This is what I want you to understand. Как вам нравится. Вот эта складочка у меня легла прямо выше линии. The first pleat goes above the waistline. Все время каждую складочку натягивайте. Do not forget to pull the fabric a bit. Туда. Мы однажды делали сложное драпированное платье. Я поняла, что I love garments with draping. хорошо драпирую. They look absolutely gorgeous. Ирина Михайловна после шампанского очень хорошо драпирует. И недавно девочки говорят, ну мы открываем секрет. The girls in my fashion house know it, and they always laugh at me. Хорошо драпирует. Следующую складочку Make the pleats however you want. вам. Вот так вот раз. А она хочет The second pleat almost coincides with the first one here on the seam. It's okay. Неважно, не надо никакую тут прорисовывать ничего. А видите еще сколько ткани? Да, The most important thing is that you should pull the fabric a bit when pinning the я pleats. думаю, что кто-то By doing so, you'll make very beautiful pleats. на выпускном, на юбилее или еще на чем-то. Видите? There are some more pleats to be made here. Сейчас я расскажу. There's something I need to change in the dress. Дело то, что мне вот I'll explain what. переделать. Мне вот тут надо I want to make this pleat a bit bigger. спереди. They don't have to be even. Do not be afraid of anything. Learn the techniques. Improve your sewing skills. Practice makes perfect. И последнее вот I need to make one more pleat here. хочется ей тут находиться, вот ей хочется вот так находиться. I'll pin it this way. Заложили. This is how the draping looks like now. Вот эту часть мы As I've said, this part should be altered a bit. У нас был излишек, мы ее затянули, и теперь у нас вот здесь вот небольшой такой излишечек, который мы сейчас уберем.
This is what should be done. Всё косу. I remind you that this part of the dress was cut in the bias, so it's okay to change it. Хочется нам. Я прикалываю I've pinned the details according to this seam. как бы я приметывала. И видите, Now you что can у меня see that this part should be cut. получился лишним. Прекрасно, мы его I'll do it later. быстренько уберем. Потом на столе я его отрежу. First, I need to take the dress back onto the table. Сантиметра 2. Сейчас я мелом нарисую. Next, I need to draw a line for Что делать stitching. дальше? Не пугайтесь, пока I'll show you how to do it. I'll use a piece of chalk for drawing. это я разберусь. Be very attentive, please. I need to tack the pleats next. It's not easy to do it. I'll stitch the details according to this seam later. Be very attentive, please. Make sure that you fix the pleats strongly. Видите, сколько излишков получилось? Если вы If I have made the pleats on the table, the fabric would have sagged. это все на фигуре сделать, вы бы ничего не получилось, потому что эти излишки просто вы Make sure to fix the pleats carefully and strongly. вот эти складки, чтобы они не развалились у вас. Нам-то надо что? Нам-то надо их пришить к бачку, и вот эти излишки. I will have to take the pins out before stitching the details. Полтора, видите, да? Следующую я убираю. I want to not only make draping, I want to make a beautiful draping. You might have noticed that dresses with draping are usually very expensive. But now you can see that it's not hard to make them. You just need to be accurate, careful, and attentive. Просто нужно очень аккуратно выполнить свою работу. Я в себе уверена, поэтому я эти излишки буду... I'm going to cut these extra pieces now. You can cut them after the next fitting. Следующей примерке. Ну всё, I've здесь tacked the мне pleats. удобно попадать. I'm going to tack the last ones right on the table. Складочки будут It's not convenient to do it now. сегодня. Have a closer here. Всё зашито. There's just small part of the draping to be tacked here. Именно вот так, как они ложились. Смотрите, что Let's have a look at the у result. нас вот что получилось. I've tacked the Отмечаем, details где у нас были. and drawn all the needed lines. И всё снимаем. I can take the pins out now. Эту деталь полностью. Сейчас I need to remove the taken I made on the waistline, the very first one. Watch what I'm doing. Вот первая складочка. I'm detaching the side detail from the main detail. Вы заметили, что складочки не I need to cut the extra piece from the Как они draping. ложились, так я их и делала. I want the seam allowance to be just 1 centimeter wide.
И сейчас приметываем наш бачок. Next, I need to tack the side detail back. И теперь приметываем наш бачок вот отсюда. Еще 1 минута. I can't wait for you to see the result. Абсолютно готовую перед платье. When the details are Осталось tacked, только прострочить, you need to обработать stitch them, оверлоком, edge them with an overlocker, подкладкой. and then line. Подкладка, The lining should be very самая simple. обыкновенная. Видите, You can see that the details match. совпадает. Ну вот я сейчас Very nice. прочитаю и I'm going to снова tack the details, and then прикручу pin the front back to the dummy. Я приметываю I'm taking the side detail to the draping. Это I like this то, technique. что мы далее. Сами Now you know how to make beautiful draping in the side detail. А если Have a close look here. показалось, что вот тут If you want to make a dress tighter here, пожалуйста, you can do it without any problems. Such dresses shouldn't be loose. может вот так They should be close-fitting, оно слегка свободно. with a zipper and lining. Конечно, вот это всё упадет. In this case, the draping will look good. Подкладка. I was glad to show you this dress. Хорошо I hope that it's clear now how to make the draping. урок Try sewing such dresses. делать. Having such dress, you would never face a problem of having nothing to wear. That's all for today. Be different and beautiful. My name is Irina Paukshte. Subscribe to my channel, buy my courses, write comments, share the videos, press the like and the bell buttons. I would really appreciate your support. Thank you. Goodbye.